Φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ. Coolairaustralia, ηλιακός κλιματισμός. Σήμερα στο εργοτάξιο, στο πολυόροφο κτίριο, προχωρούμε προς ολοκλήρωση του κτιρίου Zero Energy Building και ο λόγος που κάνουμε τώρα αυτή την live σύνδεση είναι για να δούμε, να σας δείξουμε τα μυστικά πώς γίνεται το Zero Energy Building. Γρήγορη κατασκευή αλλά δυνατή. Ελάτε, πάμε μέσα μαζί να δούμε τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα αυτής της εγκατάστασης. Γεια σου, Άντωνη! Άντωνη, we are going to finish the construction of the Zero Energy Building. Please show me today what you've done. Number one, this house, I think my dream, I see this house. Number one. Number two, come I show you. Ήδη προχωράς προς ολοκλήρωση της τοιχοποίησης σου. Μπράβο. I am not see before veranda the same inside. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, εσωτερική βεράντα 11 επί 5. Μπράβο. Big barbecue. Και θα έχεις εκεί barbecue, Ναι. βάλεις φουγάρα, μάλιστα. And also issue umbrella bottom, issue umbrella up. Don't worry for winter, don't worry for sun. Ήδη σας λέμε, έχουμε βάλει ομπρέλα πάνω στην οροφή του κτηρίου, ώστε όταν βρέχει δεν τρέχουν νερά πάνω στις τοιχοποιίες μας. Δεν έχουμε τα προβλήματα που έχουν τα κτίρια. Sam, show me please here, you start making the internal walls. Before corridor, you see this American kitchen. Μπράβο, American kitchen. kitchen, big kitchen. Μπράβο. This all hall. Η είσοδος των διαμερισμάτων, φίλοι και φίλες, μεγάλος ενιαίος χώρος οδηγεί σε βεράντα. Μπράβο. And window here, not the same normal window, this bigger window. Μεγάλα παράθυρα, μπράβο, μεγάλα παράθυρα. Το άλλο δαμε, μεγάλα. Μπράβο ρε Αντώνη, very nice That's it. construction. This side, what time you come, you can put it here in glass. What time you want to come make it barbecue, you want to stay with some friend, something. Πολύ ωραία. Big house. Show me please how you make You the... start it here for Πολύ a ωραία. corridor. This is corridor. Corridor. Φίλοι και φίλες, μεγάλη διαδρομή και πάμε μέσα να δούμε τα δωμάτια που έκαμε ο Σαμ. Extra kitchen. Μάλιστα. Δεξιά, το τη Η βαράντα. βεράντα σου, μπράβο, ωραίος. Έλα. Δαμε το άλλο μικρό βαράντα. Έχουμε μπλισταριό για πλυντήριο στεγνοτήριο εσωτερική βεράντα. Περίμενε, και εδώ στο διάδρομο είναι για τα λινά ερμάρια λινοθήκη. Δάμε, Μπράβο. δάμε. Very nice. Δαμε, μεγάλο δερμάρι. Μεγάλο. Δάμε. Έλα, show us the rooms, please. Έλα. Πάμε να δούμε τα δωμάτια μέσα, φίλοι και You φίλοι. started. Every rooms here, we have toilet. Μεγάλα δωμάτια με This μεγάλα, ένα λεπτό main suite. Έλα να δείξε μου the το. same suite. But you want to see Ναι. job here. Έλα να δούμε τις δουλειές. Job here, this is my hand. Έλα, το βάρτο να... This job, my hand. No the same tofla, no the same normal, clean. Hit, please hit. Clean. Δίχως, μπράβο. Κάμε έναν έτσι να δούμε clean job. Clean. Also here you have big window. Sam, please explain me Okay. why this is a zero energy house. Because nobody construct with wall air cavity, please. Normal for Cyprus. Here people make it. Only wood. one wall. One and wood. But here you have 12 cm the same Siemens. Bravo. Strong. Banner the same Siemens. And also 6 cm inside and this box. What time you come winter, you no problem. Normal here. Μπράβο, normal. What time you come sun, no problem also. Middle. Αυτό που μας λέει ο Sam είναι πώς πετυχαίνουμε zero energy. Κοιτάξτε φίλοι και φίλες τα μυστικά. Η θερμομονωτική τοιχοποίηση τσιμετένια της Coolairaustralia και ενών αέρα δεύτερη τοιχοποίηση. Η ζέστη το καλοκαίρι δεν μπαίνει μέσα, αλλά και το μυστικό, η ζέστη το χειμώνα δεν βγαίνει έξω. Οπότε, σαν ψυχτική, σε ένα μεγάλο δωμάτιο, μόνο 9.000 BTU air condition. Και προσέξτε, θα λειτουργά με solar panel, zero energy. Sam, please show me how. Όλα τα δωμάτια έχουν en suite. This big room. En suite toilet. To come.
After you come to your room, you want to come here, issue toilet. Μάλιστα. Όλα τα δωμάτια και μεγάλο shower, big shower. Yes, big shower. 150 εκατοστά. And also 12 cm He here. hit the wall, very nice. Strong. wall. And also 12 here. Every toilet, 12 cm is the same. Φίλοι και φίλες, πολυτελείας δωμάτια, μεγάλα μπάνια 150 εκατοστά όπως τα ξενοδοχεία. 160 εκατοστά όπως τα ξενοδοχεία. Shower, είναι πολυτελείας εδώ, τέλειωσε. Και en suite, όλα τα υπνοδωμάτια είναι en suite, μάλιστα. And after this bigger room, but not finishing, this big room, and also issue toiletta with big room, okay? And after to also issue bigger room with veranda. Sam, I like that today we say some of our secrets. Σήμερα σας είπαμε τα μυστικά μας. Διπλή τοιχοποίηση με κενόν αέρα. Very nice. This panel, what time fire? What time? No. Nothing. Zero. Είναι πυροπροστασία. Ναι. And waterproof. And waterproof outside. You can see and waterproof inside. No some Nero. Bravo. No little Nero. It's very good. It's very nice. Every people come working with me now. This job. No see this job before. I told you Number one for Europe. Number one for For you. Europe. Sam, πολύ ωραία η τοιχοποίηση που μας έδειξες. Γρήγορη κατασκευή δυνατή. Είναι το μέλλον της. This is the future of building. Future. Είναι το μέλλον του χτισήματος zero energy σπίτια. And also, not building just, maybe villa, good villa. Bravo. This job is very good for Larnaca because you know in the sea and every time a problem. Υγρασία, humidity, limassol. What time you put this in Larnaca? No want anything. What time you make it color just finish. Ναι. Φίλοι και φίλες, χαρήκαμε καταρχήν που συνδεθήκαμε μαζί σας. Σας δείχνουμε τα μυστικά πώς να κατασκευάζουμε zero energy buildings, αλλά το πιο σημαντικό, θερμομονωτικά δυνατά κτίρια. Sam, please make one time to see Maybe this, my hand, I can't make it something but this, you see? level, all level. Very nice. This. Bravo, very nice. Φίλοι και φίλες, οι τοιχοποίησεις της Coolairaustralia μπορούμε, ναι, να χτίζουμε γρήγορα, οικονομικά, zero energy σπίτια. Δυνατά, όχι γυψοσανίδες. Siemens. No, No, strong. Siemens. Δυνατά. Strong. The same Siemens. You make it building the same Siemens. Thank you, Sam. Φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε τον Sam. Να ολοκληρώσουμε, να μην σας πολυκουράζουμε. Το σημαντικό είναι zero energy building, διότι είναι καιρό στην Κύπρο να μην πληρώνουμε έξτρα πεταμένα λεφτά για το ρεύμα. Όσον αφορά ψήξη και θέρμανση, I am sorry, one more. What time is Sikara? You have Sikara here and the ascensor here, every house. What time you come, every house you have Vortadame, you have Vortadame. Μπράβο, very nice. Είναι το μέλλον του χτισήματος όχι μόνο πολυόροφο κτηρίου, αλλά οποιοδήποτε κτηρίου. Φίλοι και φίλες, καλή συνέχεια. Coolairaustralia Green Buildings Technology. Μπράβο, Sam, very nice.